In his name we start. In this period we are going to continue solving the exercises of equilibrium for body, starting from exercise number 7, part B. This is exercise number 7. Read Ya Asim, exercise number 7. Okay. Characterize the forces of interaction in each of the following. A. Interaction between a magnitude and Magnet and a block. a block of steel put in a horizontal table. Part B. The action of a force finger on a drawing pen. On a drawing C. pen. The action of a hammer on a nail. Okay, let's go to part B. Present the part B now. The force of interaction between the magnitude and the forces of interaction between the magnitude and the steel block. No, part A we finished it. Part B, between the force finger and drawing pen and the pen. This depends on the way we are inserting the pen. It may be vertical, it may be horizontal. Let's say that this is the pen. Let me draw a figure. This is, for example, the pen. يعني مسمار هيدا. And we are pressing it by our finger. Okay, we are pressing it by our finger to the, for example, board of wood. First, what is the first force, Ya Asim? The first exerting by the first finger on the pen. The force exerted by the first finger on the pen. On the pen. F vector. استاذ حطيت انه الفورس فينجر يعني يعني muscle force او اكشن. اوكي بيمشي الحال بس انه finger خلينا نقول F small f on pen P. F on P. Okay. طيب. What are the characteristics? First, point of application. Point of application. Contact point between the finger and the pen. أو تحط له اسم مثلا أو شيء. Between the finger and the pen. Line of action. السيرة هي إذا عم نكبسها على البورد بتصير الهوريزونتال. Okay, contact point between the finger and the pen, point of application. Line of action. الهوريزونتال. Line of action. كيف عم نكبس هيدا البن؟ بس انت عم تقلنا انه عم نكبسه على اللوحة بصير هوريزونتال، بس انه اذا قصدك هيك جالس حسب الرسمة فبتصير فيرتيكال. افترض انه عندي طاولة، انا عم اكبسه على الطاولة مش على البورد، على الطاولة مثل ما هيدا الاكزامبل. اوكي vertical. In this example يعني هذا بيعتمد حسب ما نرسم نحن الرسمة. اوكي هون اللاين اوف اكشن vertical والdirection direction downward. Okay. Direction downward. هيدي الفورس a finger on the pen. Fine. The second force
the force خلي exerted by حدا تاني يجاوبني. okay. حوراء. أيوة أستاذ. The second force. The force exerted by the pen on the finger. Exerted by the pin on the finger. F. طيب point of application يا حوراء. Contact point between the finger and the pen. Good. Contact point between the finger and the pen. Line of action. Vertical. Very good. Command the same. Vertical. Direction should be opposite to the first one. Upward. Upward. Let's draw the figure. First, we have here the point of application. Let's say that this is the point of application. Now we draw the line of action, which is vertical. This is the line of action, vertical. Pay attention to the forces. The force exerted by the finger on the pen starts from the point of application along the line of action. Its direction is downward, and the force exerted by the pen on the finger starts from the point of application and its direct along the line of action, its direction upward. Let us name these forces. This is the force F, small f on P. And this is the force F, small p on F, on small f. Okay, this is part B. Balance. Figure 12b represents a block of iron placed on a digital balance. Figure 12c represents the magnet suspended from the spring balance placed above the iron block that is on the balance. We record the readings of the device in A and in C and find out that they are not the same. What are the forces acting on the magnet in figure 12A and figure 12C? Okay, in figure 12A, what are the forces acting on the magnet of Fatima? Weight of the weight of what? Fatima, weight of what? This is band A. Barnum part A, yeah. What are the forces acting on the magnet here? Yellow Fatima. The forces acting on the magnet are the weight of magnet. Okay, one, the weight of magnet. Tension. Weight of the magnet, capital W. Two, tension of what? Of the magnet. Tension of the magnet. Tension of the spring.
tension of the spring. كمان نسميها capital T. اوكي، هيدي الويت وهيدي التنشن. طيب in figure 12C كمان أنا يا أستاذ أو هاي 12C. This is figure 12C. Let me take it to the in figure 12C. هيدي الفيجر 12C. يلا فاطمة الفارس. The forces acting on the magnet are هيدي بالفيجر 12C. فاطمة الفارس. Tension of the spring. 2 support reaction. Support is the magnet on the block, is the magnet on the balance. Weight of the magnet. 3 بعد كأنها فورس جديدة هون. شو في فورس جديدة هون؟ friction no. شو في بين الماجنت والبلوك؟ مش في attraction؟ magnet force. The magnetic force اللي هي مثلا the force exerted by the block on the magnet. Okay, let's name them. Tension is T, weight is W, and the magnetic force, let's name it M. في عندي magnetic force because there is attraction between the magnet and the block. Okay? Yes. واضحة؟ طيب. Part B. Can you deduce from the indications of the spring balance the magnitude of one force? What force? طيب. بهيدي ال A شو في عندي؟ The indication of the spring balance is what? شو عم تقيس spring balance بالفيجر 12A بهيدي الفيجر لوحدها؟ طيب خلصوا البارت A. بارت A هيدي كتبناها. Present, this is part A. In figure 12A we have هذه بالفيجر 12A. طيب هذه هون كمان part A. In figure 12C we have
هذه figure 12C. خلصنا part A. خلصنا من part A. ايه يا استاذ. طيب هلا بالبارت بي رح اخذ الصورة انا على صفحة جديدة. هلا مرتبهم. هذه figure 12A. هيدي بناخدها للآخر. طيب هيدي مفروض قبلها figure 12C. هيدا part A. أول شي برجع هون، هيدي صارت مكررة وهيدي صارت مكررة. اوكي، فاذا هذا الاي، هذا بارت A صفحتين. بصير يدوبلهم لوحده هيدا. اوكي، هيدي اخر، هذا بارت B. Can you deduce from the indications of the spring balance the magnitude of one force? What force? طيب in figure 12A هون يعني ال A اللي بالأصفر. طيب what is the indication of the spring balance? The spring balance reads what here? The weight. weight. مظبوط. هون فإذا نكتب هون الويت double. اوكي. طيب بالفيجر 12 gravitational force. ده هي gravitational force الويت. الفيجر 12C شو في عندي بالانديكيشنز؟ انا مش مبين عندكم على دفتركم مزبوط؟ خلونا نشوفها هون. 12C قديش مبينه؟ هسي 200 على كتابكم بتبين واضحه. اعطوني الريدنج هون بهيدي. استاذ 200 والتاني 300. لا مش 200، لازم تكون 2 بوينت شي. فيش سكيل على سبرينج بالانس؟ 2.7. خلوني اشوف انا هون، يمكن هون. على سبرينج بالانس ولا قصدك على هذا الديجيتال بالانس؟ على هيدا ما هو هيدا سبرينج بالانس. اوكي، هون في عندي 0.1 and هون في عندي 0.1 تقريبا 16 بس تايم 0.1. هون في عندي شو؟ ما في عندي هون سكيل، يعني هون عندي 2.6. هون عندي 16 تايم 0.1. هون عندي 2.6. اوكي، هيك اوضح هون. فاذا نرجع للبورد بالبارت بي. يلا مين بيقول لي بالبارت بي the reading of the spring balance or the spring balance reads what? the weight Spring the weight balance reads the weight of the magnet. The spring balance reads the weight of the magnet. قديش هي؟ W equal قلنا 16 times 0.1 times 0.1 equal قديش بتطلع؟ 1.6 نيوتن. هيدي in figure 12A.
طيب كمان in figure 12C the spring balance indicates reads what? 2.8 reads the weight كمان والmagnetic force. Reads the weight and the magnetic force اللي هي قديش؟ 2.6 مش هيك؟ 2.6 نيوتن. هون ما في عندي سكيل. هيدا الفرق بين ال 2.6 نيوتن وال 1.6 نيوتن مين عمله؟ مين عمله هيدا الفرق؟ يعني هون عندي بهيدي الفيجر W بلس M. فإذا شو اللي زاد؟ هون كان عندي الويت 1.6. هون شو صار W يعني الويت بلس ماجنتيك. شو اللي زاد لهيدي 2.6؟ subtracted above a steel block. ايه يعني الماجنتيك فورس هي اللي عملت الفرق مش هيك؟ بس عشان هي بتشد البلوك فبيزيد. Increase in the indication of the spring balance is due to the magnetic force. طيب قديش قيمة المagnetic force؟ 2.6 نيوتن. minus 1.6 ما بنشيل منها الويت. اوكي equal شو 1 نيوتن. هيدي هي part B. This is part B. Part C. What are the forces acting on the block of iron in figure 12B? In 12B يعني هاي. يلا. شوفي عليها forces البلوك of iron بفيجر 12B. شفت كيف بلشت انا يا سومر؟ The force is acting on the block on figure 12B. شو في عندها؟ weight of what؟ weight of the block ها؟ نسميها WB weight of the block. طيب شوفي عليها force تاني. normal reaction. normal reaction. ما في tension هون يا سومر. ما في لا واير ولا روب ولا سبرينج ولا سترينج ولا شيء. normal reaction of the balance. شو اللي عم هديها لفوق؟ هي normal reaction تبعوا البالانس N. حنسميها كابيتال N. طيب بتتابع معي يا سومر لتقول لي الفورسز acting on the block بالفيجر 12C. يلا شو هن الفورسز acting on the block بالفيجر 12C؟ استاذ كمان weight.
weight مظبوط. weight of what? weight of the block ها. اوكي غيرها. normal reaction كمان. magnetic force. normal reaction هي هاي. magnetic force. حطها هي ذاتها. normal reaction of the balance with 3. شوفي عليها فورس جديدة يا سومر. شو سومر؟ The magnetic force. the magnetic force. the magnetic force. اوكي اللي سميناها شو سميناها؟ ما سميناهاش، فينا نسميها M. اوكي weight of the block, normal reaction والmagnetic force. طيب هلا مين بجاوبني على البارت دي؟ قاسم كان جاوبني قبل، فإذا هون بارت دي. بارت دي عم يسألنا why did the readings of the balance decrease? What can you deduce? يلا يا قاسم. التجربة على أستاذ. The reading. The reading of the balance has been decreased cause of the attraction of the magnet to the steel block. Okay, present the reading of the balance decreased due to the attraction of the magnetic force. Okay, هيدا كان exercise number 9 number 8